What's up, my good people? How are you? Hi. It's another time. It's another, it's another hot. I don't know. Now, I'm here to give you dark what is happening in areas where wamepatwa na hiyo mafuriko. Now, I'm taking you moja kwa moja hadi Kiambu County. This is what is happening in Kiambu County kwa wale wako huko interior. So this is a bus, a matatu. Niko kwa matatu. I'm trying to capture some videos kuonesha venye kuko. Hapo nyuma tumepita ni gari ilikuwa imekwama because barabara ilikuwa mbaya. Mbaya as in a point hawezi pita. Yeah. Hata unaweza ona saa hii venye kunakaa. Although the place is dry enough because it's already mid-morning. Yeah, it's already mid-morning. So mwendo yetu ikaenda ilikuwa sawa, but what happened at the end will shock you. Just see, look, unaona wameketi hapo au those are people at work. Waliamka ngware ndio wakuje wafanye kazi. Unaona wengine hapo huwezi pita bila pesa na lazima wakusaidie. What happened will shock you. So tafadhali watch till the end. Hapo gari haiwezi pita venye mnaona, haiwezi pita. Lazima wasaidie. I don't know what happened, like huwezi pita hapo, but the soil is so sticky. Yeah, so tukaambiwa tushuke, ndo hao sisi tukashuka, ndo hiyo mat, watu wanashuka kwa sababu huwezi pita. Lazima isukumwe, awe guided, I don't know, yeah, hivyo. So, even though neighbors kunakaa, I'm trying to get a picture niwaeleze. Sasa hapa, hujaisikia irritate. Unaona huyo jamaa mwenye amechukua mkono juu? Anasema acha kuchukua video. Yeah, all of them walikuwa tu against. Acheni kuchukua video. They don't want ati niwamulike waone. But mimi ni nani? Lazima niwachukue. Lazima niwatangaze. So this is what happened. Unaona the conductor hadi ametoka, so there's nothing inaweza fanya. The car is empty. Unaweza ona magari zingine ziko nyuma, ilikuwa jam sasa kubwa juu. Sasa yetu lazima tupitie hapa penye unaona huyo mwenye ako na mtoto. Ndio hiyo sisi tumeambiwa tutoke. Tukatoka, tukasonga. Sasa ndio gari itengenezewe njia. Tukaambiwa tuigoje huko mbele kwenye sasa hakuna matope. Hiyo matope uliona kidogo si mchezo. So ndo hao driver akajaribu akidirectiwa, lakini wapi ona aliweza kupita hapo kwa kupanda hapo juu, lakini sasa penye ameingia ni powers, haezi toka, gari itashinda hivyo. Do you know we stayed almost 1 hour, maybe 30 minutes to 1 hour gari itoke hapo. Then kumbi at the other side kuna watu wanauzanga nini, mboga. Bedhe mboga huko ni very cheap, niliweza kuona hapo na nikafikiria maybe I could buy. Ona gari hizi type, I don't know, sijui zinaitwa aje sikumbuki, but ona venye inapita nika Land Cruiser, haitambui matope, gari inapita kupita, lakini wapi. That's why I advise you people. Watu demio hapa mngejitoa. I don't know why, but inataka tu gari yenye iko tu strong kujiweza tu kupita anywhere. So watu hawasaidii bure. Ukiona hata wakisukuma hivyo, lazima muwalipe. I don't know if every stop mnalipa 100 ama tuko tunalipa 200, because actually before tufike hapa tuko tumepita stops zingine kama 3. I think this was the 3rd stop. Na kila stop tuko tunatoa pesa. But yeah, this was the last stop yenye tulitoa. Na yeah, so even if kuna car, that was the situation tense. The passengers were complaining ati mpaka polisi ikabidi waingililie. I don't know, from nowhere walitumwa. Na unaona ako kagari Kenya kamepita ako kadogo, imagine kalisaidiwa, kalipita tu hivyo, hata sikumbuki kalipita saa ngapi kakasaidiwa. Sasa walikimbia kuitisha pesa huko. Yeah, so driver yetu kwa pale tu anangangana because anashindwa sasa which is the way, ataenda aje. Ndo hao watu wameanza kunyemelea, wananyemelea kwa kagari kadogo ndio at least
waweze kupata kitu kuza hawakufanya hiyo kazi bure. Yeah, so kulikuwa na jua mingi, nikasema wacha niingie wapi kwa akoka kibandaski niweze kuchukua. Ukumbuke I'm taking this picture secretively juu hawakuwa wanataka niwachukue picha. So unajua sasa inge lead to a fight enye labda ningechapa ama ninyang'anywe simu, but lazima niwe tu mjanja kivyangu. Yeah. So walichukua hongo huko kwenye walichukua, polisi akakuja akaingililia akasurvey the area akaona hakuna kitu mbaya, it's just people who are stranded, hawajui venye watafanya, but eventually polisi akaenda. I think alichukua kakitu kake akisonganga juu hii Kenya bila kupeana kakitu it's very hard. Ndio wale watu wangu, I think huyo mtu wa gari alikuwa amekataa kutoa kama utoki hapa, but mara mwisho tu alitoa juu huna otherwise. Sasa huko kwa land yenyewe, you have to obey with their rules. Kumbuka watu wanaamka ngware, wanatoka hapo jioni, na wengine wanalala hapo kuzio ni job wamejituma, wanatengeneza barabara, kumwaga mawe gari zisikwame, na pia wanakusukumia gari. So tuko karibu kufika mwisho, tafadhali please continue mpaka hadi mwisho uone venye gari yetu ilitoka mpaka tukaingia na tukaendelea na safari. No, sisi tuko there like sasa it's almost 30 minutes. What do we do? Tuko place between a forest. Hatujui tufanye nini. Hatuna mbele na nyuma. Nujue the fear was wacha tu. Ilikuwa so much expensive than the normal time. Hii wakati ingine tunena imagine na 100, lakini hii wakati wa mafuriko ma drivers, I don't know what's wrong with them, but wanaripisha 600. So walikuwa wanaenda profit ya maybe 500. I don't know how they managed to do that, but kwao imeiva wakati wa sahi. So wakasukuma wakachoka. Umeona hao hapa walikuwa wakadire sasa kupumzika juu I think haijapatikana, gari kwa imekataa kuenda. Tukaogoja sasa wamama wenye walikuwa na watoto wakapumzika nini, wenye walikuwa wamechoka tukapunga hewa. Sasa tukashindwa what now tutafanya next. Ndo au sisi tukakaa mimi tu na survey area, naangalia venye kuko, naona huku maji imekauka kabisa. So so hivyo ndivyo ikafanyika. Na hata nikuambie huko hujui utaenda choo wapi, hujui utafanya nini. Where the place was so, I don't know what to explain it, but tulikuwa tu tunaomba Mungu. Wenye walikuwa wanaomba Mungu wakaomba. Huko huyo wanatumbuzi hapa wakatuambia hapa mchunge msilale hapa juu. Nakwambia tulichukua tuna travel our destination, tulienda na 7 good hours. Mahali tunaendanga sijui na 3 ama 2. Wacha tu. Ndio hiyo gari wanang'ang'ana. Wanaambia driver ujue lazima sasa utaongezea kitu juu hii yako imekataa. Wengine wakaitwa wakuje waongezee. Nikasema acha kwanza nijionee maeneo. Ndio hiyo mimi nikaangalia watu wangu nikawasurvey vizuri. Sasa hapa watu walitana wakasema twende. Bas ndio hiyo gari. Ndio hiyo na tukakwamuka. Tukakwamuka. Tafadhalini. Hiyo sikujua. Sasa ndio sisi tunaingia sasa kwa gari. Sasa tuendelee, sasa hope zimerudi, ndio watu wangu washapewa kitu yao na wakaenda, na hiyo biashara ikaondokea, waiting for another car. Imagine how much they make in a day. Kama gari moja labda wanalipisha 100. Hapana, 200, I think ni 300. 300 ni gari moja. Kama yote I think hapo tulilipa 300. How many cars zingine in a day zitapita hapo? But that is the only route they wanatumia sahi gari. The other route, what happened is that the daraja ilipebwa na maji. So hakuna another way out. That is the only way. So tukafika. Ndio huyo sisi mimi tu niko zile za kuona huku kunataka saa sijui aje, nikajaribu kuangalilia hapo nikaona finally tutaifika kwa rami, tutoke kwa hii barabara. Nikichungulia pale nikasema my God, anakujanga tu on the right time wakati nilikuwa nisha give up. Nako kwa barabara ndo hiyo barabara. So from there the journey will be smooth, nothing smooth.
So in short, nilikuwa najaribu kuelezea venye kuko na hard time kutoka kwa uko yani mashinani ndio watu wafike kwa barabara. Cause hapa tulikuwa tushatachoka, ona hiyo yote ni forest. Look, hakuna kitu ingine, forest. Bahati huku maji ni kama ilikuwa imepungua na kulikuwa kumekauka. Sijui kama kulikuwa kumenyesha, maybe last night kama kulikuwa kumenyesha. So hivyo ndivyo sisi tukapata. Lakini watu walikuwa bado tu wana complain nini, but it's okay, that was life. So that's what is happening, even if kuna happen. Sasa mimi sijui what else to explain ndio hiyo tukasema mimi sasa unajua kusijui, this is the first time nimetravel huku. So I was like, hey, let me see, kumbe kuna some parts kulikuwa kumenyesha. So unaona, you can see some part. Ona barabara turudi tukapatana nayo, tukasema kuisha, but anyway, thank you for listening to me and watching. Please subscribe.